ഹലോ എവ്രി വൺ. ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 12 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ സയൻസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 11th ഫെബ്രുവരിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 2025 മാർക്സ് ദ 10th ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ദ 30th ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ദ ബീജിംഗ് ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ആക്ഷൻ. Two significant milestones in the global effort to promote gender equality and women's empowerment. On 20th December 2013, the General Assembly adopted a resolution on science, technology and innovation for development, in which it recognized that full and equal access to and participation in science, technology and innovation for women and girls of all ages is imperative for achieving gender equality and the empowerment of women and girls. As UNESCO mentions, science in the 21st century is dynamic, collaborative and diverse, serving as a powerful tool to address global challenges beyond labs. This year marks the 10th International Day of Women and Girls in Science with a theme of unpacking STEM careers, her voice in science. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് AI പോളിസി റൗണ്ട് ടേബിൾ ഹെൽഡ് ഓൺ ദ സൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് AI ആക്ഷൻ സമ്മിറ്റ് 2025 ഇൻ പാരീസ്, ഫ്രാൻസ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് AI പോളിസി റൗണ്ട് ടേബിൾ ഹെൽഡ് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. സൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് AI ആക്ഷൻ സമ്മിറ്റ് 2025 പാരീസ്, ഫ്രാൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വൈസർ ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബംഗളൂരു, ഇന്ത്യ AI മിഷൻ ആൻഡ് സയൻസസ് PO Paris organized an official side event to the AI Action Summit 2025 titled Second India France AI Policy Roundtable on 10th February 2025 at the Sciences PO Paris University campus. The second roundtable built upon key objectives from the first roundtable organized in IISc Bengaluru during Technology Dialogue 2025 on 25th January 2025. The first roundtable discussion focused on inclusive AI frameworks, diverse datasets, infrastructure and skills, and foundational models. It also addressed governance and innovation, public-private partnerships. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ശ്രീ അമിത് ഷാ ചെയേഴ്സ് പാർലമെന്ററി കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഫോർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് ഓൺ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സൈബർ ക്രൈം. Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah chaired a meeting of the Parliamentary Consultative Committee for the Ministry of Home Affairs on the topic of cyber security and cyber crime in New Delhi. The meeting was attended by Union Minister of State for Home Affairs Shri Nityananda Rai, Shri Bandi Sanjay Kumar, members of the committee. Shri Amit Shah said that cybercrime forensic training labs have been established in 33 states and union territories. On the Citrain platform, a massive open online course platform, 1,01,561 police officers have been registered. Over 78,000 certificates have been issued. Union Home Minister emphasized the importance of raising awareness among the public to prevent cybercrime and requested all the members of the committee to promote the 14C helpline number 1930. India has become the third largest country in terms of digital landscape in the world. The digital economy contributes 20% to the total economy of India. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ദുബായ് ഹോസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് MRO മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് AIME 2025 എഡിഷൻ. The largest edition of MRO Middle East and Aircraft Interiors Middle East 2025 has opened in Dubai, marking a significant milestone for the regional aerospace industry. The two-day event has attracted over 250 international exhibitors, highlighting the aviation sector's robust growth amid record high passenger demand. Airbus unveiled its Middle East services forecast for 2024 to 2043, projecting global services demand to reach
$32 billion by 2043 with a 4.5% compound annual growth rate over 20 years. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ലോഞ്ചസ് $95 million ക്ലൈമറ്റ് റിസൈലിയൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊജക്ട് ഇൻ സൊമാലിയ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ദ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഒഫീഷ്യലി ലോഞ്ച്ഡ് എ 7-year project with Somalia that aims to enhance climate adaptation and resilience for vulnerable communities in the country. The $95 million climate resilient agriculture in Somalia project, dubbed UGBAD, which means Hope in Somalia, will tackle climate change challenges. In Somalia, the agricultural sector is the main economic activity for an estimated 65% of the population, contributing about 75% of the gross domestic product. Somalia is among the countries most vulnerable to climate change in the world. Serious weather shocks are hitting more often, harming livelihoods and economic growth. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യ ഡോമിനേറ്റ്സ് 2025 പാരാ ആർച്ചറി ഏഷ്യ കപ്പ് ടോപ്സ് മെഡൽ ടേബിൾ വിത്ത് 6 goals. India ended their partnership in the 2025 Para Archery Asia Cup in Thailand with 6 gold medals, finishing at the top of the medal table on the final day of the competition today. India won 6 medals, including 2 golds. Sarita won the gold in the Women's Compound Open, beating Singapore's Nur Syahida Lim 143-142 in the final. Shyam Sundar Swamy also won gold in the Men's Compound Open, defeating Indonesia's Ken Swagumilang 143-141. Rakesh Kumar won a bronze medal in the Men's Compound Open after a tie at 140 points with Malaysia's Viro Julin, winning in a shoot-off. Later, Pooja lost the Women's Recurve Open final to Slovakia's Zina Lavrink, earning a silver medal after a 6-0 defeat. Harvinder Singh, the Paralympic champion, secured another bronze medal in the Men's Recurve Open, winning 6-2 against Nur Faisal Hamza. Adil Mohammad Nazir Ansari won the bronze medal in Men's W1 REC comp by defeating Yuan Man Thai of Hong Kong 120-116. India pocketed a total of 12 medals in the competition, including 6 golds, 3 silver and 3 bronze. HDFC Bank raises MCLR an overnight tenure by 5 basis points to 9.2%. The country's largest private sector lender, HDFC Bank, has increased its marginal cost of funds based lending rate on the overnight tenure by 5 basis points, with a new effective rate being 9.2% versus 9.15% earlier. With this revision, the bank's MCLR now ranges from 9.2 to 9.45%. This comes even as the 6-member Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India cut the policy repo rate by 25 basis points. This was the first cut in the repo rate in as many as 5 years. About 40% of the banking system's loans are linked to external benchmark, and a similar percentage of loans are linked to the MCLR. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗവൺമെൻറ് റിവൈസസ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ സ്കീം ഗൈഡ് ലൈൻസ്. മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ സ്കീം ഇസ് എ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് Prime Minister Asha scheme. Market intervention scheme is implemented on the request of a state or union territory government for procurement of various perishable agricultural or horticultural commodities such as tomato, onion and potato etc., for which minimum support price is not applicable and there is a reduction of at least 10% in the market prices in the states or union territories as compared to the rates of the previous normal season, so that farmers are not forced to sell their produce under distress. To encourage more states for implementation of MIS, government has revised the MIS guidelines in the following provisions. Made MIS a component of integrated scheme of PM Asha.
MIS will be implemented only when there is a minimum reduction of 10% in the prevailing market price as compared to the previous normal year. The procurement or coverage limit of production quantity of crops has been increased from the existing 20% to 25%. The state has also been given the option to pay the difference between the market intervention. Approval has been given to NCCF for reimbursement of a cost for transportation of a Kharif tomato up to 1000 MT from Madhya Pradesh to Delhi. It is being proposed to include, apart from NAFED and NCCF, farmer producer organizations, farmer producer companies, state nominated agencies and other central nodal agencies to undertake procurement of top crops under MIS. India-Egypt Joint Special Forces Exercise Cyclone 3 commences in Rajasthan. അപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ ഈജിപ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് എക്സസൈസ് കമൻസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. The third edition of a Joint Special Forces Exercise Cyclone commenced at Mahajat Field firing ranges in Rajasthan. The exercise is being conducted from 10th to 23rd February 2025. Exercise Cyclone is an annual event conducted alternatively in Egypt and India. Last edition of the same exercise was conducted in Egypt in January 2024. Indian contingent comprising 25 personnel will be represented by troops from 2 special forces battalions. Egypt contingent also comprising 25 personnel will be represented by special forces group and task force of the Egyptian special forces. Exercise will enable the two sides to share their best practices in tactics, techniques and procedures of conducting tactical operation. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. 14th ഏഷ്യൻ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാകൾച്ചർ ഫോറം ഓൺ ഗ്രീനിങ് ദ ബ്ലൂ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഏഷ്യ പസഫിക് ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ ഡൽഹി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The 14th Asian Fisheries and Aquaculture Forum with the theme Greening the Blue Growth in Asia Pacific is being organized in New Delhi during February 12 to 14, 2025. The Asian Fisheries and Aquaculture Forum is a triennial event of the Asian Fisheries Society with its headquarters in Kuala Lumpur, Malaysia. This 14th AFAF is being jointly organized by the Asian Fisheries Society, Kuala Lumpur, Indian Council of Agriculture Research, New Delhi, the Department of Fisheries, Government of India, and the Asian Fisheries Society, Indian branch, Mangalore. This prestigious event is being hosted in India for the second time after the 8th AFAF held in Kochi in 2007. The 14th AFAF brings together key players from the fisheries and aquaculture sector and will host around 1,000 delegates from 24 countries, including researchers, policymakers, industry leaders and stakeholders. The Asian Fisheries and Aquaculture Forum has a strong legacy of fostering global collaboration in the sector. നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈസ്ബസ് ഗെറ്റ്സ് RBI authorization to operate as online payment aggregator. Payment solutions provider Easbus has received a final authorization from the Reserve Bank to operate as an online payment aggregator according to a release. The node allows the company to continue operating as an authorized payments platform and help process online payments for Indian businesses across sectors including e-commerce, travel and tourism and education. Easbus payments platform is currently processing an annual gross transaction value of $30 billion and is serving more than 2 lakh businesses, including SMEs, that is small and medium enterprises and startups. Easbus has also been certified as a biller operating unit on Bharat Bill Payment System. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. BP inks pact with the EIL to collaborate on oil, gas and refining activities. Global oil major BP PLC has signed an agreement with the Engineers India Limited to work together on identifying the capability to support oil, gas and refining activities. The two firms said on Tuesday
said on Tuesday. BP is an international energy company and is vertically integrated, operating in all areas of the oil and operating in all areas of the oil and gas industry, including exploration and extraction, refining, distribution. Engineers India Limited is a total solutions engineering consultancy company providing design, engineering, procurement, construction, and integrated project management services from concept to commissioning with the highest quality and safety standards. The MOU is valid for 3 years, under which both companies have agreed to work together in the areas identified. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫോൺ പേ ക്ലോക്സ് റെക്കോർഡ് 8.1 ബില്യൺ UPI transactions in January, shows NPCI data. Fintech firm PhonePe processed a record 8.1 billion transactions on the Unified Payments Interface, followed by Google Pay's 6.18 billion and Paytm's 1.15 billion in January. Data from the National Payments Corporation of India, that is NPCI, shows PhonePe continued to dominate the UPI ecosystem, commanding a 47.67% market share. WhatsApp regained its position among the top 10 UPI volume processors after slipping to 11th place in November 2024. The social messaging app's third-party UPI service more than doubled its total transaction volume, processing 61 million transactions in January 2025, up from 26.08 million in the same month the previous year. In December 2024, the NPCI lifted the UPI user onboarding limit for WhatsApp Pay, the UPI platform of the messaging giant. The payments body had earlier placed a limit on the number of users that could be onboarded on WhatsApp Pay. The limit was set at 100 million users prior to the removal of onboarding restrictions. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ആൻഡ് RBL ബാങ്ക് കട്ട് റീറ്റെയിൽ ലോൺ റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ഓൺ റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ലോൺസ് ആർ സെറ്റ് ടു ഫോൾ ആസ് ലാർജ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ have reduced the external benchmark linked loan rates from 10th February 2025. The move comes after Reserve Bank of India on 8th February reduced the policy repo rate by 25 basis points to 6.25%, while PNB reduced the repo linked lending rate by 25 basis points to 9%. Bank of Baroda has cut Baroda repo linked lending rate to 8.9%. Bank of Baroda has added a spread of 2.65% over the current repo rate of 6.25%. Among private sector banks, RBL Bank has reduced the repo linked lending rate to 11.35%. HDFC Bank, the country's largest private sector lender, has increased its marginal cost of funds based lending rate on overnight tenure by 5 basis points to 9.2% from 9.15% earlier. With this revision, the bank's MCLR now ranges from 9.2% to 9.45%. With a cut in policy repo rate, external benchmark linked loans get repriced immediately to reflect the cut, but MCLR linked loans take up to 2 quarters to show the change in policy rates. About 40% of the banking system's loans are linked to external benchmark and a similar percentage of loans are linked to the MCLR. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവ്രി വൺ.